Okay, students, as I had promised in my earlier video that I will be producing one video for my students who are basically from rural background, which will be a combination of Punjabi and English, to let them explain, and I'm going to explain what is called IELTS writing task 1 in academic section. Since there are different graphs, one is line graph, bar graph, pie chart, there is table, there is diagram, but in this section I am going to explain about the line graph in detail, and I will be using a combination of English and Punjabi language to make the students who are basically from rural or village background understand how to read and how to interpret the line graph. I hope this video will be useful for them. This is Sandeep Mahajan from EXCELSIOR Academy, Amritsar. We are based at Amritsar, and our office is near Celebration Mall, Amritsar, just opposite to Police Commissioner's residence. Let's start with the graph. The introduction can be done later on also. Let's say now in this particular graph, what we have seen that we have taken generally the other two axes, one is x-axis, another one is y-axis. On one side we have taken sales of television in thousands, and on the other side we have taken years, right? If it is visible years, the sale is taken in 10,000, 20,000, 30,000, 3 zeros. We have to add 3 zeros over here. So 10 plus 3 zeros will become 10,000, 20 plus 3 zero will become 20,000, 30,000, 40,000. Like this, it is increasing and it is till 130,000, right? And on the other side we have taken what is called years. This is starting from 1980, then with an interval of 2 years, that is 82, 84, 86, 88, 90, and hence it goes on till the year 2010. So let's start with the explanation. I hope for the students जिन्हां नूं की लाइन ग्राफ पढ़ना नहीं आउंदा कि हाँ कि 1980 च कितनी प्रोडक्शन है वो किवें देखनी है. So now we have made a line graph already. So if you wish to see जे तुसीं देखनी 1980 च कितनी प्रोडक्शन है तो इस पॉइंट नूं इस लाइन ते ज्वाइन करो, ਇੱਥੇ क्रॉस करते हैं ਇੱਧਰ ज्वाइन करवा ਦਿਓ. now ਇਹ 10,000 है and this is 20,000 ਤੇ 10 ਤੇ 20,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ almost 15,000 ਹੋਏਗਾ. So this point the production will be the sale is approximately 15,000 of the televisions. Now if we are to see in the year 1982 तो 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਿਲਾਈਏ तो it comes to around 18,000. So sales of television is at around 18,000. Now 80 ਤੇ 82 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ of course 81 ਹੋਏਗਾ. So 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ sales ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ that is approximately 16,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ. So this is how we read the line graph. ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਉਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਿਲਾ ਲਓ. ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟੇਗੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਹੋਏਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ. ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਦਾ ਲਾइन ग्राफ. ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੇਲਸ ਹੈ ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ? ਨਾਓ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈਏ. ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ A to B. ਨਾਓ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ ਗ੍ਰਾਫ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. If we see that in the year 1980 the production was approximately the sale was approximately 15,000, and after that in the year 1982 the sales of television had increased by let's say 2,000 or something or 3,000 and something. And if we see in between ਜੇ ਅਸੀਂ 81 ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 15 ਤੋਂ 16,000 ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਈਏ ਸੋ 80 to 86 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਸ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੋਕੈਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that is gradual, slow or steady. ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.
सिंस पास्ट दा डेटा है इस करके वाज यूज़ कर रहे हैं। देयर वाज ग्रैजुअल यूज़ कर सकते हो या स्लो या स्टडी कुछ भी। देयर वाज ग्रैजुअल इंक्रीज क्योंकि वध रही है इन द सेल्स ऑफ टेलीविजन इन बिटवीन 1980 to 1986। सो 1980 to 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦ ਸੇਲਸ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ or slowly or steadily in between 1980 to 1986 or in the first 6 years, right? So alternatively कभी तुसी ये line use कर सकते हो, कभी ये line use कर सकते हो। otherwise there are n number of ways to write a particular explanation, but if you have some problem you can use these two lines alternatively। So right, I hope you might have understood कि as point तो A to B ਦੇ ਵਿੱਚ we have marked these points like A to B, B to C, C to D, E, but ਤੁਸੀਂ main exams ਚ you are not supposed to mark। this is simply ਤੁਹਾਨੂੰ explain ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ marking ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। so A to B clear है ਤੁਹਾਨੂੰ। after A to B now we are going to see what is happening in between B to C। ਜੇ ਅਸੀਂ B point ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ approximately 20 ਤੇ 30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, that is approximately 25,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ B point ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 86 ਚ 25 ਹੈ, 88 ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਹੈ, 90 ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we use ਕਰਦੇ ਹਾਂ stagnant, right, constant, we can use the word same, similar, no change। मेरी राइटिंग थोड़ी हो जी है जी, इफ़ आई हैव प्रोनाउंस्ड द वर्ड, इफ़ यू द स्पेलिंग्स आर नॉट क्लियर यू कैन चेक इट विद द डिक्शनरी, राइट। सो दिस इज नाउ स्टैगनेंट। सो एज पोर्शन में एक्सप्लेन करने वी कैन से दैट द प्रोडक्शन रिमेन्ड कॉन्स्टेंट आफ्टर 1986 फॉर द नेक्स्ट 4 years, yeah, right। so it remained constant। you can use there was, yes, we can use the phrase no change, that there was no change in production in between 1986 to 1990, clear। so this is कोई चेंज नहीं है। आफ्टर दैट ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੈਪਿਡ, ਸ਼ਾਰਪ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਸਟੀਪ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ noticeable, means तेजी नाल वधना। और वधन लिए we can use the word increase, we can use the word incline, we can use incline, we can use the word grow, we can use the word swell, we can use the phrases like we have mentioned over here, like shot up, went up, jumped up, climbed up। so there are number of words and phrases which we can use, and why I am giving you different words and phrases, because we are to do ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੈਂਡਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਆਫਟਰ 1990 देयर वाज अ significant incline। after 1990 there was a significant incline in the production of in the sales of television after 99 till 1999। इतने 99 ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। so the sales of the television jumped after 1990 by 70,000। ਆਪਾਂ 95 ਚੋਂ 25 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ तो 70,000 आ गया। it jumped by 70,000 within 1990 to 1999 and it reached its maximum level। so ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ maximum level है production ਦਾ, और we can use the word it touched its maximum level in the year 1999, or it reached its peak level or highest level of sales in the year 1999, or otherwise you can say the sales of the television were maximum in the year 1999। now ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਨਾਓ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਡਿਗਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਡਿਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ, ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੈਡੀ,
हौली हौली जी वधी वो यूज सेम वर्ड तुम यूज कर सकते हो डिगन वास्ते। सो डिगन लिए वी कैन यूज द वर्ड्स दैट इज ग्रैजुअल स्लो स्टडी एंड डिगन लिए वी कैन यूज द वर्ड डिक्रीज डिक्लाइन फॉल plunge we can use the phrases like went down, right? So these kind of words can be used for decline, for showing the decline. So what we can use किवें ਨੂੰ explain कर सकते हैं कि after 1990 the sales of television started falling steadily, right, till the year 2004. सो 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹੀ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਰੈਪਿਡ ਸ਼ਾਰਪ ਸਟੀਪ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਨੋਟਿਸੇਬਲ, ਬਟ ਹੁਣ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਕਲਾइन ਫॉल एटसैक्ट्रा, राइट। सो इस तरह के डिकलाइन लिए असी जो डिक्रीज है जो ई टू एफ के विचकार हो रहा है वो असी फ्रेजेज यूज़ कर सकते हैं फैल मार्केटली फैल ड्रास्टिकली। सो इन्हें एक्सप्लेन करने लिए असी कह सकते हैं कि आफ्टर 2004 the sales of television observed a significant fall. It fell markedly from इतों की देखिए तो almost 92 दो के ज़्यादा 92 it fell markedly from 92,000 to यह जड़ा है पॉइंट ते डिग्या है दिस पॉइंट ते जे असी देखिए जी सेल है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20,000. सो इट फैल फ्रॉम 92,000 टू 20,000 विद इन 2004 to 2007. So 2004 to 2007 ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ just 3 years, just see you can see in just 3 years there was a decline of approximately 72,000 units of television within these 3 years, right? एंड आफ्टर दैट इफ यू सी कि थोड़ी जी वधी है तो थोड़ी जी घटी है जी थोड़ी जी वधी वो असी F2G जिमें असी कह सकते हैं F2G थोड़ी जी वधी है वो असी यू कैन यूज़ द वर्ड माइनर और स्लाइट इंक्रीज। तो थोड़ी जी घटी है जी वो यू कैन यूज़ द वर्ड माइनर और स्लाइट डिक्लाइन और डिप समथिंग लाइक दैट। यू कैन यूज़ द वर्ड डिक्लाइन और आई होप इट इज़ विजिबल, इफ इट इज़ नॉट विजिबल डिक्लाइन और डिप, राइट। सो होली जी थोड़ी जी घटी हैगी है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्सप्लेन द बॉडी। आई होप तुहानू समझ आ गई होएगी। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देना। इत्थे हौली हौली वधी है तो असी हौली हौली वधी ली वी कैन यूज़ दैट आफ्टर 19 in between 1980 to 86 there was a steady incline in production, right, sales of the television, and after 86 or in between 86 to 90 कोई चेंज नहीं सी। in between 86 to 90 there was no change in production, or we can write down the production remained stagnant, constant, same or similar, कोई भी word use कर सकते हो। the production remained similar in between or within 1986 to 1990। after that तेजी नाल वधी है। then after 1990 there was a significant incline in the sales of television. it rose by 70,000 within the within 9 years, that is from 90 to 99, and reached its maximum level of 95,000 in this particular year, that is 1999. After that a gradual decline was noticed in the sales of the television. It fell gradually from what is called 95,000 to 92,000 within 1999 to 2004, that is within 5 years. And after 2004 a highly negative trend was noticed and the production fell drastically by 72 the sales of television fell drastically by 72,000 units within just 3 years. And after that there was a minor incline in the sales followed by a minor decline of the sales of the televisions. So this is how the sales of television is moving, and generally you will not find a single line नहीं आएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਆਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ sales of television
ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸੇਲਸ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਸੇਲਸ ਆਫ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਓਪਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫॉर ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਐਜ਼ ਯੂਅਰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੀਨਸ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ तो यू कैन यूज़ द वर्ड इंस्टेड ऑफ शोज़ रिवील्स कर सकते हो, टेल्स कर सकते हो, इलस्ट्रेट कर सकते हो, डेमॉन्स्ट्रेट्स कर सकते हो, और यू कैन यूज़ द फ्रेज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एटसेट्रा यू कैन यूज़। हाँ, इफ़ the spellings are not clear, I have pronounced it, you can check the spellings with the dictionary, right? And now you can start it. Let's say by using these words you can now start this graph as the given graph tells us or provides us information about the sales of television from 1980 till 2010, and the data was calibrated in thousands. 3 zeros means thousands, right? So this is how you can open the graph. This can be your opening paragraph. And then the body, to start body ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ I am giving you two basically types how to start the body. You can use the line it is evident from the graph, or you can use the line to begin with. ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ let me explain. Like ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ you can while explaining the body you can say it is evident from the graph that there was a gradual incline in production in between 1980 to 86, right? Or जे to begin with use करना है तो to begin with the production increased gradually in between 1980 to 1986, right? So दोनों तरीके नाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ explain कर देता है, and after that this is how to open the body, right? Then फिर line connectors मैं suggest करता जिਵੇਂ there after that in the next n number of years ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल ਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, and you explained it like that there was a steady increase, then thereafter it remained constant for the next 4 years, then फिर thereafter वो अच्छा नहीं लगता because it would be repetition. So if we have used thereafter, then at this particular point we will say after that, yeah, after 1990, right, the production observed a significant incline or noticeable incline. Now after 1999, so here we can say for after this period we can say for the next 5 years, because 99 to 2004 there are 5 years. You can use the phrase for the next 5 years the production observed a slow decline, right? And here if you have used for the next 5 years, for this period that is 2004 to 2007 ਤੁਸੀਂ यूज़ कर सकते हो कि for the following 3 years, or right, for the following 3 years it observed a drastic fall, right? So means we are to use for once we are moving from one situation to another situation, then we have to use different words or phrases for that, right, to avoid repetition, right? So then after that, after line connectors, let's talk about the period. So period, that is for example we used in between 1980 to 86, then if we use again in between 1986 to 1990, in between 1990 to 1999, that will look odd, right? Sometimes you use in between 1980 to 86, and for next period use within 1986 to 1990, for next period use from 1990 to 1999. Now there is no repetition, and you can also use the phrases like we used that is in the next, for example in the next 5 years and in the coming 5 years, you can explain the period in that way also,
right? So these are the different types how you can explain the time in a given particular graph. Now let's talk about trends. This is also very important. Trend, for example, let's say this is the sales of let's say bikes. If these are the sales of bikes, so if you say that it is increasing, then minor dip, then a little bit of constant, then increasing, then little bit of stagnate, and then increasing, overall there is an increase over the years. So this kind of trend is called upward or positive trends. On the other hand, if the situation is reverse, like decreasing, then little up, then constant, then decreasing, little up and constant, then this type of graph is called downward or negative trend. This kind of trend is called downward or negative trend. But on the other side, if the trend is like this heartbeat kind of trend, a significant incline, then a marked fall, then a noticeable increase, then of course we can say a noticeable decline. So incline, decline, increase, decrease. So these kind of in this kind of graph we can say a sort of trend is zigzag or erratic or fluctuating, right? So these kinds of you can explain this kind of a trend by these three words, right? Apart from that, which is important, yes, approximately, around about, sometimes data is not exact. For example, if we see at this particular point, let's say if at this particular point, if you join this particular point, so we are not sure whether it is 55,000 or it is 55,500 or 55,200. So we will use the word approximately. The data at this particular point is approximately or about or around 55,000. Yes, but if it is exact, let's say for this particular point 40, if it meets over here, for this particular thing we can say the data was precisely or exactly 40,000. Or the sales of television at this particular point, if we saw in this year, that in the year 1992, the sale is precisely 40,000, right? So this is for exact, we can use precisely or what is called exactly, but for if it is not exact, then approximately, around or about. Then we can use the words of contrast, like whereas, while, or the phrases like on the other hand, on the flip side, on the contrary, FLIP, right? The flip side, on the contrary. We can use, or we are to use it when there is no single line, rather we have given the data where there are two lines. Like you can say, now this is the data for sales of television, now this is the data for the sales of washing machine, WM washing machine. So how can you explain that? We can explain, किया जा सकता है that from 1980 to 1986 हौली हौली वधी है, उल्टा है कि हौली हौली घटी है. तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, from 1980 to 96 there was a steady increase in the sales of television, whereas on the other hand, or whereas the washing machine showed a gradual decline in the similar period, right? So once again we can explain it like that. It remained there was a steady or gradual incline in between 1980 to 86 in the sales of television. On the contrary, or on the other hand, or whereas, while the washing machine observed a gradual decline within the same period, that is 80 to 86, right? So this is how you can explain about the or use the words of contrast, right? Once there are multiple lines, of course I have already told you, you can explain the line individually also, or you can club two lines and then explain. And in my next video I would explain you how to explain multiple line data, right? I will try to release that video soon, right? So this is a video for the beginners, right? So now this is contrast. Now let's talk about the conclusion part. Now in case of conclusion, you can use the words all in all, to sum up, to summarize. It can be inferred, it can be deduced, it can be concluded, means it can be inferred from the graph, means graph to अंदाजा लगाया जा सकता है. So we can use these kind of statements, right? Let's say how to use it. जनरली स्टूडेंट की करते हैं मैक्सिमम तो मिनिमम पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे, जिवें कि मैं अपने लास्ट वीडियो 'ਚ भी ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ. Similarly here what we can say is that we can conclude it like this: to sum up,
there were to sum up, the sales of television was maximum in the year 1999 and it was minimum in the year 2006. बट एक बेटर कंक्लूजन भी हो सकता है जिहदे च असीं ट्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं. ट्रेंड्स जनरली वी कैन यूज़ इन द कंक्लूजन, इवन बॉडी च भी यूज़ कर सकते हैं. विल लेट यू नो हाउ टू यूज़ इन द बॉडी, बट लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट द कंक्लूजन, हाउ टू यूज़ द ट्रेंड्स इन द कंक्लूजन. नाउ जिवें मैं तुहानूं समझाया सी ट्रेंड्स दे वेले कि हुण इत्थे देखो 1980 तो बाद वध रही है, फिर थोड़ी देर कॉन्सटेंट है, फिर वध रही है. जे असीं इत्थों तक देखीए तो ਇਹ किस्म का अपवर्ड या पॉजिटिव ट्रेंड हैगा वा. तो उस तो बाद जो तुसीं देखो तो घटी, फिर तेज़ी नाल घटी, तो थोड़ा जिहा वधी घटी. सो इत्थों दी लैके इत्थों तक तुसीं कह सकते हो कि एक किस्म का डाउनवर्ड या नैगेटिव ट्रेंड है. सो इहदा असीं कंक्लूजन किवें कर सकते हैं, that to sum up it can be inferred from the graph that there were two trends in the graph, or simply to sum up there were two trends in the graph from 1980 till 1999. It observed a positive trend, and after 1999 there was a negative trend till 2009. So now this is a better conclusion, you will get better bands for this, right? So try to use what is called trends in the conclusion. How to use the trends in the body, like for example you can say that after 1990 the the sales of television observed a highly positive trend. It jumped from 25,000 to 95,000 in 9 years. Overall there was an increase of 70,000 within this period, right? So and on the other hand, how you can use in this particular, after, just for example, after 99 the production observed a negative trend. It first fell gradually, and after that it fell drastically in between 2004 to 2006. So this is how you can use the trends in the body of the graph also. So this is what I wish to explain. Yes, one thing you must keep in mind that the total words, although it is recommended, should be minimum 150, but I recommend that you must write down in between 180 to 200 words, right? So that, because sometimes you don't rephrase the given statement, so those words won't be counted. So better write more, but don't go beyond 200, because if since I'm saying you are basically from rural background, the chances of it's not necessary that a person who is from rural background, he or she is weak in English, but this is basically for those people who are average or below average, right? So in that particular case, if you go beyond 2000 words, then chances of grammatical mistakes and spelling mistakes are more. So better keep in between 180 to 200, right? So, and if it would be below 180, then definitely it is going to cost you heavily. Your bands will be deducted if it will be the total count of the word will be less than 150, right? सो 50 तो घट नहीं होना चाहिए है वर्ड्स. एंड एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, बिफोर राइटिंग कंक्लूजन यू आर सपोज टू काउंट द वर्ड्स, because after let's say if you have completed the graph and later on you find that you have written only 140 words, then you will have to erase, फिर तुहानू conclusion मिटाना पएगा, right? So time तुहाडा वेस्ट होएगा. The best part is जदों बॉडी पूरी है लिख लिया, उस तो बॉडी स्टार्टिंग ओपनिंग पैराग्राफ ते बॉडी लिखण तो बाद अपना वर्ड काउंट करो. जो वर्ड काउंट ज़्यादा घट हैगा, then add some words in the body and then write down the conclusion, because conclusion is generally of one line or two line. You cannot write a conclusion of 60 or 70 words, right? That will look odd. That body is less and conclusion is of 70 or 80 words. Clear? So all the best. This is Sandeep Mahajan. I am from EXCELSIOR Academy, Amritsar. I hope you liked my last video also, and this video